Right, so takwenda pa question number 2. Iri kuti iyo state the number of significant figures in the number 0,000,320. Right, saka iwo chaunofana kuziva ndechekuti mazero ayo amuri kuona ayo 4 ekutanga hatimaconsider sema significant figures. Ma-significant figures ma-numbers anenge achitangira pana 1 kusvika pana 9. So any zero which appears before number iri pakati pa 1 na 9, we do not consider that zero as a significant figure. So significant figure yekutanga ichatanga kubatika pana 3. Saka tikuti 1, then nechi2 ndi 2. Then 0 anozouya kwaappear number iri pakati pa 1 to 9. That 0 anenge ato a significant figure. Some significant figures andinawo i3. So pari kunzi state the number of significant figures, you just write 3. 3 is your answer on this question. I hope you are following class. Right, then tobva taenda pa part B question iri kuti a rectangle measures x plus 2 centimeters by 2x minus 1 centimeters. Given that x is equals to 3, rounded to the nearest whole number, find the minimum possible area of the rectangle. So this word rekuti minimum rinofananidzwa neword rinonzi least. Anditi. Saka iwewe kana uda kwana minimum kana kuti hatinoti least, unotanga nekuadjusta manumbers awapiwa uchilesa na 0.5. Anditi. Saka since vari kuti x is equals to 3, it means kuti 3 uyu tinotanga tamulesa nani na 0.5 kuti 3 aite a least value. So 3 minus 0.5, answer inobuda apa ndiani? Ndi 2.5. I hope you are following. Zvoreva izvo kuti pa rectangle yedu masides ataurwa hanzi tina 2x minus 1 uyezve tina x plus 2. Pana x apa uchasubstitute 3 wakusubstitute 2.5 the adjusted figure. Saka it means utenge takusara tina 2 open bracket 2.5 minus 1 tikasubstitute pakanzi 2x minus 1 tinowana 2 times 2.5 minus 1. Tikaisimplify inotibuditsira chii? 2 times 2.5 inotibuditsira 5. Then 5 ndikamulesa na 1 ndinowana 4. So it means kuti length yedu yatoo 4. Or inogona kuwa width, because hatisi kuziva kuti 2x minus 1 na x plus 2 ndiani muumbi. Then takuenda pakanzi x plus 2. Tobva taisa x wedu anonzi 2.5 pana x totati plus 2 panobuda 4.5. So it means kuti side inonzi 4.5, meaning this one is your length and this one is your width. Right, then kana wapedza manje wakuchiti area yerectangle inowanikwa neformula inonzi length times width. Saka wakutora 4.5 wobva wamutimes nani na 4. Unotanga wamboignore makoma. Saka you are saying 45 times 4 anditika 5 times 4 towana 20 wobva wanyora 0 wobva watikeri 2. Then 4 times 4 ndi 16 plus 2 watakera takwana 18. I hope you are following. Since tine 1 decimal place toisa koma pakati pa 8 na 0. Saka answer yedu inobuda iri 18 square centimeters. Then you are women dry. I hope you are following class.